Hi guys, it's Monday. We are here to kill your Monday blues with Momversation Mondays. Yay! Yeah, we hope you guys have been well. If it's your first time here, make sure to subscribe, comment down below, share your thoughts and views with us. Also, follow us on our social media handles. My name is zoo.minage.k on Instagram. I'm Maggie Karemi. Karemi_Mwari on Instagram. Wow. Are you have you eaten? Let's tell you, Maggie producer. Please. No, it's okay. It's okay. Yeah, so Maggie, how you been? I've been busy. I've been tired. I've been. But oh my moms God. are always tired. Moms are, Utapumzikia. Tutapumzikia mbinguni. Yeah. But all in all, I have been well. I thank God. Niko healthy. Hakuna issue. I'm alive. Hey, how have you been? Me have been well. Acha tuseme tu niko too because I usually look forward to the shoot days. Aww. Yeah. Nakubamba sana. Natukanga hapa nikiwa refreshed. Well, because of me. Okay. Just say yes. Okay, yes. And also I feel like this is the place where I can just be myself. Wow. Wow. Yeah. It's fine. Beautiful. Acha nisianze. Beautiful. Unataka kulia? No. Acha nizihold. Tutalia huko mbele but yeah, but it's nice that kuna hiyo vulnerability. Yes. I can tell you some things, you can tell me some things. Because unaniambianga tu vitu. Na overshare. Ebu pay me, I start keeping your secrets. My therapist. I can get a lot of money. Oh my God. It's really nice. At least na feel tu poa tuko na hiyo bond na wewe. Yeah. It makes us good. I'm a great teammate. Yeah, I like it too. My greatest experience with you inakuanga guy, si mimi peke yangu, you know. Yo, yes. Tuko wengi. Yes. I love that. Yeah. It's very, very. Yeah, it's like a breath of fresh air. Yes. English imepotea. It's fulfilling. Mi nasikianga tu kwa my heart imekuwa light. Yeah. Yes. Yeah. I love it. Yeah, so guys, we posted an episode where we had Eva on state. Yes. And as we posted a short, firstborn daughters, and if really your acts of service is your love language. Your love language really acts of service, or you're a firstborn daughter in an African home. What? Just so umezoea to take care of others. Yes. No one is taking care of you. So you. when they take care of you, you feel it's special. And then there's this thing, umezoea to take care of everyone, everyone's needs. Mtu akikuwa na shida wende unasaidia, mtu akikuwa na emotional trouble wende unamuongelesha. But now who talks to you? Who makes sure that I guess we're just okay? firstborns. Love language. Hey. People in the comment section for TikTok. People were triggered. I went and watched that episode and then I was like, not the episode but the short and people's comments. Yeah. And I rewatched. Alafu nikapata. Pia we ni victim. I was triggered. Now I became triggered. Yeah. I was like, kumbe tumekuwa tukiumia huku. Na si mi peke yangu naumia. Your video iko na views. It's a whole community. I was even shocked. There's a group support group for firstborns. Yes, after I posted that short, a friend of mine alini reach out akaniambia, "Hey, na jana tumekuwa kwa therapy. Group therapy ya firstborns." Nikamwambia, "Mbona hujainiita?" So when you told me that, I thought it was a joke. It exists. Aki wengine mtu ingisha kwa hizo zenyu because we also need help. We need guys were triggered. Yeah. Guys were triggered. So that out of that, now this episode has been born about firstborns. Staki hata tuseme daughters or all. Also in the comment section men came and they were like, it's not daughters alone, even us men wanasuffer. Vitu kama black tax kwanza. I know. Black why. Yeah, so it's everyone. So hii episode yetu inaitwa
unburdening the firstborn for that reason. So we'll share scenarios how the firstborns are burdened by society, by their parents, by their siblings, by everyone in general, and then we will unburden. We'll unburden it for you. Yeah. So this is dedicated to the firstborns according out to there. what we know. Yeah. Yes. This episode is dedicated to the first. Ataka wewe si ninyo firstborn. Just watch. Maybe you'll understand your older sibling better. And to those siblings wenye wamekuwa forced to become firstborns, manze, when you're not hats off for really you. a firstborn. Yeah, you're not really a firstborn, but circumstances zimefanya. Yeah. This episode is also for you. Yeah. So we start. Yes. Yes. Before we go ahead, Yeah. I'd like to mention we are shooting at Awesome Media Studios. I hope I said that correctly. Awesome Studios. Yes. It's located at Ngara Road, Melo Heights, First floor. Yeah. A8. And if you want this beautiful set, contact my husband. He's our producer. Thank you, producer, Mr. Thira. Yeah. Coming through for us. We appreciate you. Yes, tutaeka contacts za the Awesome Studio there. Yeah. Yes. Reach out. Ukitaka background mzuri, nini, set poa. Yeah, they are the face behind everything you see. Yeah. Yes. Okay. Also, their social media handle ni Awesome Studios _KE. Yeah. Yes. Are we good? We're good. Yeah, we jump into the topic. Please jump. Yes. Chublu. Yeah. Mawe iliingia maji kwa maji. Chubui. Chubui ni amta. Chubui ni amta inafaa kwa chubui. Yeah. Oh my God, Kiswahili. So this episode is going to be heavy. Yeah. We have tagged ourselves. And we are tagging you. Yes. We are all of us are triggered. Yeah. Mutaiwatch cha nguvu. I'll let you start. Me. We. So, na feeling nika firstborns, nika wanakonga mebeba tu dunia mzima kwa mgongo. Yeah. They carry the whole world, their families, they've carried everyone on their backs. Yeah. So my first point would be they struggle with people pleasing, perfectionism, and fear of failure. And they're often inflexible and take on more responsibility than they should. Of course, tunaenda ku break these things down. Yeah. So, tunaweza anza na perfectionism. They tend to be perfectionists because they're considered to be the pace setters of the family. When you're firstborn, unafaa kuwe number 1. Unafaa ukue example poa kwa brathako, sistako. Like, you have to take care of everyone. So, in the midst of all that, unataka kila kitu ikuwe tu sawa. Yeah. Nothing can go wrong. There's no room for mistakes. Please, where? How? Unamekia mistake wapi? Kwanza What's wrong with you? Upatikaneti watoto walimwaga sukari na wende uliku. My God. Story. Bra. Walimwaga sukari ukiwa wapi? I remember there's this story my husband was telling me. Siku moja mama ameacha pesa za mboga. Kijana wa wenyewe ajui ni pesa za mboga. Ametoka shule, amechukua ameenda kanunua chipo mwitu. Bra. The mama anataka ajijazie ni ya mboga. Ni kama hakuona note, kulikuwa na note. He told me, he mentioned that there was a note. So mama amefika from job. Kamtu kalikula chipo. Ni chipo ilikula, nauliza mbona food haijapikwa ati. Kuna pesa ilikuwa hapa lakini haiko. Pesa iko wapi? Kijana ajui kudanganya. Nimenunua chipo. Bra, aliufinywa I can imagine the war that was in that house. Aliniambia alionwa war. And that taught him one thing. Ajawai shika kitu ya mtu bila kuomba. Oh my God. Ajawai. Because there was that, pain gives you a reminder of what not to do. Yes. Yeah. So to him, Ali had an evil. Like, you can't just take people's things. Oh my God. I don't know if it take a part of the video, but what I'm thinking now, I'm thinking that's why he is the way he is in the studio. Awezi patapita amechukua sijui kamera ya nani, bila nini ya nani na ajauliza. Imagine. Afadhali tukufe. He's decent like that. Awezi hata chukua kitu kwa handbag yangu. Ananipeanga shika uchukue unipe. Whatever you need. Oh yeah. We love you, husbands.
mi nakwambia bwanangu hawezi enda jela ati juu ameiba labda umshike juu ya kitu ingine. No, he ako kwa straight and narrow on that part. But you know, as we are discussing this, probably kuna a parent anatuwatch and the parent is thinking hiyo ni discipline ilimfunza. Yeah, that's okay, but unaona hiyo how it was done done, and then the responsibility, yani inamfanya anakuwa a responsible, being a responsible human is a good thing, but I don't know. Okay, it's discipline that has been instilled through fear, which is wrong. It shouldn't be through fear. Mtoto anafaa kuelewa nimechapa because of this, next time this is what you do. Lakini si ati unaona African homes tunaonangwa tu war because of anything, anytime ni war time. Ati upatikane tu ati brother yako sijui alifanya nini, ama mnaonwa war wote nyinyi wote mkiwa hivyo, ama mnaonwa war, I don't know. Nilikuwa kwa aunti yangu mwingine tukiwa wadogo, so alikuwa na watoto wangapi? Alikuwa na watoto akisikumbuki. Kwani ni wengi aje? Ni wengi. So firstborn na secondborn ni wanaume, ni boys. Yeah. So mi tumelala hivi juu I used to love kwenda kulala kwao tukienda ushago. So nimelala hivi nasikia nani ameweka makamasi, nani alitoa makamasi na kitambaa. Unaona hizi vitambaa za viti, nani aliweka makamasi kwa vitambaa, nani aliweka sijui nini. Nikasikia kiboko imetolewa, na si kiboko bra, ni macables imefanywa hivi in the middle of the night. Firstborn na secondborn ndio walitandikwa. Walionwa katikati ya usiku. And did they know who had done it? Hakuna mtu alikubali. Sasa sishaonwa ni hivyo. Aki walichapo hadi niko like mi ukusirudi tena. Wow. So there's that pressure of everything must be perfect. Hii nyumba inakaa hivi sahi, lakini by the time mama anakuja saki kuona mi sitagombanishwa juu yenyu. Make sure everything is perfect. Naona hiyo perfectionism inaenda hadi ina affect mtu into adulthood. Yes. Utaki kuonekana you make mistakes. Utaki kuonekana marriage yako you're not happy in your marriage. Yes. Utaki kuonekana ujui vitu. Utaki kuonekana ati you're vulnerable yani gari ya kwenda wapi. You should be uko A1. Kwa class unapata watoto wako ni straight and narrow, like you know, you're also strict to your children. It's a lot of pressure because of you were raised like that. And as a parent, how not to do that to my firstborn? I think ni kumwallow to make mistakes. Yes. Like right now, so mi skule mtu ati nitaacha mtoto ajipe food achafue huku. Achafue aje. Ati nimpe vitu acheze nazo achafue huku, acha kaibilezi. But right now, I'm learning to let her be. Ka jana nilikuwa nakula, I was having Indomie, and she really wanted. But ataki nimpe, anataka ajipikie. Na anamwaga kila mali. Imagine I had the heart and flexibility to let her do that. Niliwashwa, but minutes into it, I was actually happy that I'm letting her do that. And imagine it's a good feeling when sasa amefika hiyo pali anaweza jifanyia. So why not just let them do it? Hata mi nilikuwa hivyo. Nyumba yangu ikae na masupu what? No. But sahi anajipea maji vizuri peke yake bila kumwaga huku. I can see how kumwacha ajifanyie tu vitu. Pia yeye inamfanya ukimwaga maji unafaa upanguze. Utaona amemwaga kwa meza, atakwambia nataka kuwipe table. Utampea kitambaa na ataenda atapanguza. Nice. Atangangana. So I love that for him. Hey, tumekaa. I know, we are also venting. Msituone hivi hata si tuna heart. What I heard is firstborns tend to not ask for help because they feel like asking for help is weakness. Yes. Kwanza tunakuanga tumewekwa kwa pedestal. You should be able to do this. And for me as a parent, how I can unburden that, or I think how parents should unburden that, or rather not make their firstborns become like that, is number one, making time for them. I feel like making time for your firstborn, especially if another child may come into the picture. Unajua kuna hii tendency. Yes, great tendency. You've had your firstborn, then you have your secondborn. All your attention in the secondborn. And then you leave the firstborn with the aunties and whoever and grandmothers and all. Who firstborn,
sasa hakuoni as often, hapati hiyo attention as often, they're not getting those kisses and the hugs as kitambo. Kwanza hao watu wa kusema atizaa haraka umalize then umezaa mmoja this year, mwingine next year. Huyu wa kwanza anateseka. So if you decide you're doing that, also have it at the back of your mind that you will intentionally make time for this firstborn. So how that translates to them not asking for help, how I think it translates to them not asking for help. So na attention yote kienda kwa mtoto, kama alikuwa anasaidiwa maybe kama ukimuingiza akienda kulala ulikuwa unamtaki in the bed, sasa ataanza kujitaki in. Kidogo kidogo hata waitisha, maybe anataka maji hata waitisha, ataenda ajichukulia, anakuwa independent. So anaacha ku ask for help. You get in that line umesema ask for help, nikakumbuka firstborns are not allowed to be vulnerable. Unakuwa vulnerable, unalia nini? What is wrong so with the you? only thing you're left with ni uende ulie kwa choo, wipe your tears, come back. You're a strong woman, you're a strong man. That reminds me of a story I know. Someone was sharing with me how wakiwa high school they lost their father, then after a short time pia mama akafuata. So in the same year they lost both parents. So this firstborn alikuwa ananiambia she had never cried, as in watoto wengine hawakuwahi ona machozi zake hivi. Unaliaje mbele ya watoto? Sasa wewe ukilia watafanya nini? Sasa wewe ndo mama yao na baba yao, utafanya nini? Alikuwa ananiambia so yes, other people came in, wakalelewa, wakaingia university. Alikuwa ananiambia university hizo siku when help was help. Alikuwa apata help yake, analipia hostel, everything, si unabaki na ka change. Hakuwa anajibai hata kitu. So sibling mmoja ako Kisumu, mwingine ako Mombasa. Anaenda Kisumu na shopping, tena anarudi, tena anaenda Mombasa na shopping, yeye anarudi home bila hata bob. I know it's a lot. You're being being forced to be strong for everyone. So hata ile kukaa chini kuongea na mtu or that time to grieve hakupata. Never. And hiyo part ya kukua strong pia kuna hii point ya it leads me to my next point. I hope sija kukata. It firstborn hiyo part ya umeenda Mombasa, umeenda Kisumu, they tend to take up so much responsibility than they can handle. Yes. You see, they're still children of their parents. And now how this translates into adulthood, unajipata wewe ndio unalipa black tax nyumbani. You've been raised, now you have to pay school fees for your other siblings. Umelipia, uko na bibi yako na watoto, but you're still expected to pay school fees for other people. You pay rent for your nini. So unapata, and no one wants to hear ati sina pesa this time. No one wants to hear that. So kuna hiyo pressure ya kusupport huku na huku. And mostly hii nimeona na wanaume. Wanaume ndio wamekuwa kisema sana. So you find a man and his wife wameoana, they have 2 kids. This husband akona siblings kawa 4 ama 3 anasomesha. He has to kuwasomesha, na ukumbuke bado anawatumia pesa ya food. Haya, huku familia yake watoto wako shule. Sema hata bibi yako na job. But now your responsibility as a man to your family. Kumbuka you left your father's house to go be with your wife and child. Yes? Lakini huku sasa unafanya huku sana hadi unasahau huku kwingine. It builds resentment even with your wife. Your wife ako like, this is not what I signed up for. Your duty as a man is to this family first before the other one. So unapata inaleta hata inaleta struggles kwa home, kwa family. Tukiwa wadogo we used to have cousins come over, mnaishi na huyu, which is not bad. But I've just realized that my parents 2023 ama when we left when I left the house, when my bro akamaliza shule akaleave the house, that's when they started leaving. And this is the time us as siblings we are bonding with our parents, because remember also our parents were raised that way. They were raised to raise their siblings. So wameraise siblings wao, wameraise watoto wa sijui fulani. They didn't even have time for their children. Juu sasa babako na pressure mingi, hizi deal na baba mwenye analipia watu wengine school fees, ana time yenyu. Ukifanya makosa utagongwa tu. Like hakuna hiyo time ya kubond na wazazi nini. Your dad is stressed, your mom is stressed.
ameraise watu huko, amelipa rent, ile energy kidogo ako nayo area lale ama apumzike ama they don't have your time. But I think us as the parents now, okay, nimekukat short, I'm sorry. We bring wrangles in their marriage and we didn't know we were children. So right now hata tulikuwa tuna hang out na my dad and my husband, and he was telling us, if you're helping someone, help but from far. Cause hii story ati wamekuja kuishi hapo nini hata hamna boundaries. Kwanza hakuna boundaries outside the window. Hakuna like hamna mtu mwingine mali yuko anafikiria si nani yuko like you're their solution, you're their plan A to Z. Ndio hiyo sasa. So alituambia just help but from afar and have limits. If you don't have, you don't have. Don't usijime familia yako, your primary family, because of unataka hapo kwa people pleasing. Ndio hiyo inaingilia hapo sasa. Now you want, unaona ni kama you feel the need to, you don't want to let people down. You feel like utawa let down, utakomewa disappoint. Na wewe ndio mtoto mkubwa wa hiyo familia. It's a lot. Umechoka? Na bado tatujanza. I don't know if that translates to a point I had where as parents now sometimes you're too busy na niju unatafutia tu huyu mtoto bado. But I think we as the current parents we need to learn how, and as much as tuko busy na ni huyu uko busy juu life ya mtu hii, still make time for them intentionally. At least at 30 minutes a day. I think that is professional advice, siko sure lakini, but I've had some psychologists say that at least 30 minutes a day. Kwa sababu kuna ushaiona hao watoto, they have everything in life but they're always saying mom you've never been there for me, dad you don't even care for me, nini you know, because you don't take time to listen, you don't take time to ask how was your day. Watoto wadogo kama sisi hata hiyo tu kukaa hapo chini na yeye unacheza na yeye, that's enough. And like kumjazia toys hapo and then you're going you're coming, you're going you're coming. So I think pia hiyo ita unburden the thing of ni mimi tu kwa life. I have me only. It will unburden that. So what is your next point? My next point is most firstborns were not allowed to be children because wanapewa responsibilities when they are still very young. I think we should let firstborns grow before we wapatie some responsibilities. Allow them to be children. Afadhali mtoto atamani hiyo responsibility kuliko you force it on them. Afadhali akuulize na kwa nini utakangi nioshe vyombo, ndo sawa kuja uoshe instead of uoshe hizo vyombo. Sasa hiyo mtoto amekanyaga juu ya stool hata afiki sink aki giving children duties si mbaya, but usiachie tu firstborn zote. Like of course we want responsible children. We want children who can take care of themselves. Just don't over kuna ile tu we can tell you're forcing issues. Unaweza ambia the firstborn utaosha nyumba, brother yako ataosha vyombo, like make it isikae ni kama mmoja ndo analemewa, or make it fun for them. Yes. I think that can work. Make it fun. My other point was firstborns actions, most of their actions are driven by their need to help others. Ukiona tu mahali kitu unataka kusaidia, unawasha tu. Nilijikuta kwa hoteli, nimeenda kwa hoteli. Mimi ni hao watu by the way. Hata mimi. Nimeenda kwa hoteli, badala ni relax nini waitress akuja songeshe kiti. Ushaanza. Mimi ndio huyo nasongesha. Sitaki meza ikae hapa, nataka unataka uipange vizuri. Si tulete hiyo meza, tuko wengi, tulete hiyo meza. Mimi ndio nitajikuta huko kwa nachukua hiyo meza. Ukileta. I've learned to rest in that. But then you realize I'm that person. I'm not doing that again. There's a time I went for a shoot mahali. Professional shoot, full set kabisa, nini. So I notice in between the break, people are moving around. Wanabeba vitu wakimove. Me as Maggie, as the good person who wants to help, I decide what? Unajionanga you're a good person sa hiyo. I decide I will help. So a table was being moved from one place to another. Niko na watu wamesongesha, then wakaiacha hapo for a while. Mimi ni nani?
The firstborn in you. So I'm thinking in my head, watu wote hapa hawezi jituma. Lazy people. Like, by the way, ama huyo waitress kwa hotel yuko like anaona tuko wanane na hii meza ni watu wanne. Siongeze hii mbona nakawia. Acha ni so mimi huyo nikaenda kwa meza, si nikaanza kubeba hiyo meza nikileta mtu wa sound, hata si director, mtu wa sound akaanza unadu. Nikamwambia, see, I'm just helping move this table from there to, akaniambia achana nayo, leave it alone. Akaniuliza ulikuja kufanya? Mama. Nikamwambia nilikuja kuwork. Mimi wezi niaibisha hivyo. Mimi ningeenda home. How do I look at you after? Okay, good thing is the conversation was just between me and him. Haikwati everyone alikuwa anasikia. Nikamwambia why cold mtu wa sound akakuuliza mtu ulikuja kufanya? Nikamwambia nilikuja kuwork. Akaniambia stick to that role. Akaniambia kila mtu hapa ako na kazi yake. Si nikafikiria mtu ako na ubaya, kumbe it is actually an unwritten rule kwa set. Do what you're meant to do. Kila mtu na kazi yake. Nakwambia the whole day nilikuwa tu nawashwa, naona watu wanapita hivi nawashwa, tunasikia tu I also want to carry something. Yeah. Utakangi kuona TV tu zinaharibika na uko tu hapo. And giving other people solutions too. And so it is na venye tulipa shop because of that. Acha sasa nikwambie yangu inakuanga. By the way nimejitag. Mimi napeananga unsolicited. So yote sasa sijaulizwa. Watu wanaweza kuwa na have conversation. Nasikia tu mtu akipeana the wrong information. Amepeana the wrong information. Niko like jipoxi hapo. Niko like acha nikwambie. Haikwangi hapo. Inakuanga huko mbele. Nani alikuuliza? Aki mimi naweza isema hapo. Mimi nasema unasema hapo sasa hiyo. So in your head, in that person's head ako like nani amekuuliza? Wewe kwanza umetokelea wapi? Who are you? Who is this? Kitu kona some toxic traits by the way. By the way, hiyo kitu ya advice, it put me in trouble with one of my very close friends. They even had to call me for a meeting. And be like, Maggie, when I tell you things, I don't need you to give me solutions. Just listen. Just listen. Oh my God, firstborns. Firstborn. So I think it's a syndrome. It's a firstborn syndrome, by the way. Because unajipatanga tu you can't be giving people wrong information. I can help. Ama kwa matatu unasikia mtu akiuliza mahali na mtu amsaidii, si umsaidie. Then unapata mtu anakupea side eyes zile za wewe nani amekuuliza? Like kimbele nayo. Bro, tunakuanga na kiherehere firstborns. Nitawacha, nimewacha. Firstborn syndrome. Siku hizi naachanga, inaungua, wacha iungue. Wewe enda kama amekwambia enda grogon. Uwe na what relationship? Niko na relationship gani na hawa watu? Mimi sasa hiyo boundary sikuwa nayo. Sasa hata mimi ndo nimeanza tu juzi tu. I just wait. Hey, thank God for growth. I know. So the next one, they tend to be jealous and competitive. So obviously firstborn ananga yo okay, mtoto mwingine akishaingia firstborn anakuanga ni yeye tu. Yes, for some time. Yeah. Secondborn akishaingia anafeel ni kama kwani huyu amekuja kunireplace. Yeah? Anafeel the need of fighting for that attention to come back. Yes. So kuna hiyo kitu enye unajipata inaleta gadi sibling rivalry. Unafighting kitu na ma-siblings zako ndio please the father, baba yenu maybe unataka kujionyesha. Unaona like unataka I want to be the best ndio daddy anipende, maybe baba yako unafeel akupe hiyo attention na deserve. So the only thing that can get his attention, kama baba yako anapenda straight A's, you will make sure you get those straight A's. And therefore mmegrow, mmekuwa adults. Yeah, inaendelea bado. Nikifanya hivi, wewe unafanya hivi. Like nikinunua gari, wewe hata heri ukope loan ununue kubwa kuliko hiyo. Like do you know there are people who even go to the extent of ukipata ball napata ball. Yes. Ukweli. Sasa jumeoa lazima mtu anioe. Kitakuramba. Something else about firstborns, they tend to be control freaks. Tag me all day every day. And for me, as per what I have seen growing up,
one of the reasons I think firstborns end up being control freaks Sijali ni ado a mountain is because you're blamed for some of the wrong things that happen in the house or for your siblings' mistakes. So when your parent, I think sasa the mechanism, the skill firstborn and develop survival skill when the parents are not around, I have to make sure everything is perfect. Mimi sitagombanishwa juu yenu. Sitagombanishwa juu yenu. Usikalie hiyo kitu na miguu chafu, ende uwash. So they control every tiny thing. And I think that now translates into your workplace, how you handle your business, your marriage. How I would say, what my point on that was, control freaks in the sense that they want to take over everything. Remember vyombo ziosho zikuwe safi. Utaki brother ko mdogo aoshe. You'll do it yourself. Wewe ndio uioshe, wewe ndio unaona unaweza ifanya vizuri. Na hata akiosha unaweza rudia. Airudie. Juu sasa mzazi akikuja huwezi sema ni fulani aliosha. Ni hata ukisema hivyo bado ni wapi. Aliosha ukiwa TV iliharibika ukiwa wapi? Like what? Yeah, and you see that is very bad to do that to firstborns kwa sababu some things they can't control. Sasa kama hiyo TV imeharibika, sasa angecontrolaji. No, labda brother yake alikuwa anacheza ikaanguka. Hata hiyo bado still. How do you, there are things you can't control. You can't. That one you can't. So we are not always fair to firstborns. Umeenda hapo umekuwa control freak. Ndio nilikuwa nasema ile episode nyingine relinquish control. It's a firstborn thing. Because mimi naona I'm the only one who can take care of my family vizuri. Same to my marriage. Tukiishi na bwanangu, mimi tu ndo naweza osha hizi vyombo vizuri. Nikimwachia oshe, atapanga vyombo vile. Hata panga masahani. Sisi ni wao watu tunakuanga na OCD. Nikiweka hiki kitu hapa, nipate tu hapa. Ukisongesha irudishe hapa. No, irudishe hapo. Kuna mtu hata ukimwambia hata rudisha hata bado hata rudi. Hata miss your spot umemwambia rudishe. And you know my dad is the same way. Nakumbuka kitambo alikuwa akiweka kitu mahali. Mtu aende amuvishe, atajua Plus imeenda wapi kwa hii nyumba? Atafute plus. Mtu atafuta. Kumbe ni mtu alienda kasongesha na when I got married, bwanangu alikuwa anamka asubuhi na angalia pillowcase na shangaa mbona hiki pillowcase imejikunja. Mtu haizi lala vizuri. Like uwezi pillowcase acha kujikunja. You can't. Hata wangu analalanga hivyo. Unaona vile pillow inakaanga hivi atalalia hapa. Hata yeka flat atalalia hapa. Imagine. So inaisha hapa juu. Kwa nini? Tulale tu like a normal person. Ama umeamka bedsheet imetokana. Kwani were you fighting in your dreams? We have the same problem, sister. Una fight na nani kusingi? You just can't sleep like a normal person. And I think that can sawa. Hiyo ingine tutasema huko mbele. Acha nisiseme sai. And that controlling thing, if not taken care of at an early age, utajipata hadi una control watoto wako. Like nilikuwa daktari, mimi ni daktari, so my children have to be. Ushaiona hizo familia? And you know, you're not a lawyer because you want to be a lawyer. Yes, because you had to. Because your father said so. Yes, your father said so. Ni lawyer, so umenikumbusha I have a friend alifosiwa afanye engineering. Alienda akafanya engineering by then Romoja. Venye alimaliza hivi alichukua certificate akapelekea, kaambia shikeni pepa zenyu. Kaambia ni nini nilikuwa nasomea na yeye akaenda akasoma kile anataka kusoma. Mimi know someone mwenye family mzima ni lawyers. Alafu yeye kumbe alikuwa anataka kuwa DJ. So alifanya hiyo degree. Na kana mimi by then naifanya na alifanya but deep down anangoja tu opportunity ya kufanya DJ. Kabisa. So hiyo ndo control hiyo. And it's bad, it can be toxic even in your marriage. Utajipata tu you want to control everything your partner is doing, you know. Not even that, control decisions adi. Hadi unashanga mbona mtu afikiri hivi. Like, no, you should think like this. You should reason like me. And marriage huwezi survive na hiyo. That one I had to unlearn. If I kufika hapo kwa ati now. Yes, you're always telling your husband what to do. Yes, no? Yes. He has to have a mind of his own. Atakutoroka. Bruh. Atakutoroka alafu uanze kusema hapa pray for me. My husband doesn't care. Men are dogs. Men are dogs. Hiyo kitu tulifundishwa counseling, marriage counseling na therapist wetu. Alikuwa anasema
make sure those big decisions, make them together. Yes. You want to have a child, make that decision together. You want to buy something for the house, make that decision together. Ndio hata mjue penye. That is what marriage is, a partner. It should be a partnership. See it ni fate kwa prison. Yeah. Tuanzishe marriage podcast. Marriagizations. Marriage. Utambua wewe umeolewa only one day. And you're here giving us advice. Get out. Let me tell you. Kuna mtu aliniambia if you get married at 19, you wake up the next morning at 30. I have lived 20 years in between there. Yo sasa. Panel beating. Mbaya. You are the next one. You're the next one. Okay. So, they tend to be the family therapist. Oh, yeah. Yeah, yo kama wewe si therapist. Ati wewe ndo unapigiwanga. Ongea sijui na nani. Fulani ametoroka shule. Hebu mwambie mu advice. Kwa intervention ukosi kuitwa, unaitwa. And then also this thing, sijui kama umenotice ama umekuwa, have you become tighter with your mom? Right now, anakupea ma story hadi unakuwa like, yes, right now, yes. Right now, even though nasema, yes, we are very tight. I know. My mom referred to me as a friend. I was like, what? What? You become munakorofishana teenagehood nini mpaka mnakuwa mabesti. Sasa si tuko hiyo level ya unpaid therapist. Anani therapize na unamtherapize. Hadi nashanganga. Where was this when I was a teenager? Yeah, you tend to when sasa unapewanga tu siri. Yeah. Uko like this has been happening in our family. Then I didn't know. But you know, I had also written about that here. I think that point yangu in that ilikuwa inasema don't involve them in family, in your domains. Yes, don't involve them in your domains, because this firstborn anagrow akifeel one, either issues that happen in the family are their fault, or they feel like they have to choose sides. Because unawaika, for example, seme domains between the mother and her sister. You're making, and probably your sister is the child's favorite aunt. I know. You're making this child feel now you start like, looking at that auntie in a different way. So this firstborn grows, anagrow na hiyo kitu kwa subconscious. Every time kitu tu inarise, hata before iishwe, ashaanza kupata anxiety. Because anajua, either I'll end up what needed to choose sides, or itabidi ni come up na solution, because it's probably because I didn't do it's this. on me now. Yes, it's now I have to too. solve it. Unnecessary pressure for nothing. Yes. So ikiwezekana, wait until firstborn wako anaweza deal na hizo domains. Kama malisi tumefika, then involve them. Yeah. Don't involve them too early. That one I appreciate my parents for, because sisi hatukuwa ingizwa kwa hiyo domains. Same. Mira nilikuwa naonanga kuna ule anko akujangi kwa family gathering. Unashanga mbona akujangi? Saindo na get. Saindo na learn. Yes. Saindo na get. And I am happy for at least your trauma. Sina your trauma. Hata me I appreciate kwa grown up things. Yeah, hata me I appreciate my mom for that. Vitu zingine najua sahi. You know. Na sahi nikizijua hakuna hiyo woi ama ni juu nilifanya hivi ama ni juu nilisema hivi ama ni juu nilienda huko holiday. Hakuna hizo. Yeah. You deal with it well as it comes. Yeah. So what's your next point? My next one is my next one is more of a parting shot, because nimesema points zangu zote. So kaa ujamaliza, I can let you finish. Yeah, then you can part. Yes. Okay. They have they tend to be independent because unaona vile umesema second born ameingia, then kama ni maji unaenda kujitafutia nini hiyo tu kidogo it starts being you becoming independent. So unajipata hata umeolewa but you can't take shit from no man. Yeah. Why should I take your shit? I can take unaniacha kama ni wanaume enda nitajipikia nini kwanza upate I can live without you. wanajipikia na wanajifulia aki uwezi waambia anything. Enda hivyo sasa umeingia kwa marriage, wewe ni kwanza upate firstborn alafu anaweza jifanyia mavitu au yao ndio inakwaga unaona pata wale wanakuanga na cold war wiki mzima hawajaongea, mnakuwa roommates like
tunaweza kaa by the tunaweza kaa hata 3 months atuongei you know you find such situations ni juu hiyo kukua independent inakupea high self esteem na hiyo self esteem kama haiko checked inakuwa ego. I think yes now inakuwa ego. Yes. So una end up kijambia mimi hakuna mtu anaweza niambia kitu. Acha nikwambie nitajifanyia. Na ego ni mbaya. Ego kwa relationship. Ego is bad. So your independence, it's not a bad thing, but to unburden now your children ama yourself, this is unburdening yourself actually. Affirm yourself that independence niko nayo sahi, it was as a result of the practice that was given to me, that I gave to myself while I was young. It's not a bad thing. It may allow kukua successful in life. Like that is the only thing. But now be better with your children. Make your children be children for some time before. The independence thing is just a matter of watching it. Venye tu Zu amesema isikwe sasa ego. Isikwe unnecessary ego that has no sense. Also another one I had was they tend to lack freedom. Because when you firstborn, kila mtu anataka tu kujua uko wapi, unafanya nini na kina nani, unarudi saa unafanya job gani, wanakupea how much. Alafu you grow into a woman, unafanya job gani, wanakupea how much. Ati rent yako ni how much. Unahama unaenda kuishi wapi? Naenda kuishi Embu. Kwanza sasa upate wazazi wale wa tribal. Unaenda kuishi Muranga. Usiolewe na Muranga. Uko kwa Kikuyu. Hapana, uko kwa Kikuyu. Like they're just people. Alafu mimi I'm going to chase the bag, you know. Ati unaenda kuwako wapi? Kisumu. Utatoboa huko kwa Wajaka. Like acha nikutafutie kwingine. Acha tutafutie kwingine. You know. Ama unakatiwa. Ati nini unaongea na nani kwa simu Jose? Hapana, nilikwambia stories za Jose wachakana Brayo. Unaona Brayo wako hivi na kwa. Acha hivyo. Inakuanga tribal. Ati anatoka wapi? No, they want to take over that new life. Instead of letting you be. The parents, you have to understand, as much as I'm your child, I am my own person. I'd rather learn from my mistake than sasa we kushinda hapo. That one is just to let the children be. Let them be. Stop nagging. Because in 2023, they will love who they will love. As long as me, I usually say I have the best parents because my dad was like, as long as this guy is decent, si lazima takwe na mapesa, but as long as he's decent, si hawa watu, si ati ni mtu hivi, go well my daughter. That one, that alone blessed your heart. Blessed my heart. Because you find watoto wanapewa hii pressure ya you have to marry from a rich family, you have to marry sijui from where to baki class moja, you know. It ends up umsese ashakulipia dawari, amelipa dawari maybe hata mita 5, but now they own you, they feel like they own you. Anaona kuna mali unaweza enda mita 5. That one inaingia hapo. It becomes a lot. Umesema story ya letting people firstborns be themselves. Nikakumbuka something I had. I think parents should stop seeing themselves in their children in this way. Mom, allow me to say this. Growing up, my mom used to tell me, unajua wewe nakuangalianga najiona. Nilifanya hizo makosa zote unafikiria kufanya. Sasa hiyo hakuna kitu nafikiria kwa akili yangu. So she, like I don't know how else to put it, but amejiona kwangu. Anaona she feels like I'll make all the wrong steps she made. I will meet all the wrong people she met. Yani venye life yake ilienda ndo yangu itaenda. So you see, in that sense, that's why kulikuwa na hizi circumstances where nafungiwa nini. So I'm not allowed to be me. And it affected me for some time. And ndo late and realize she was not the only parent doing that. Parents do that. So I think parents should find a way of expressing their concerns and fears in the right way. Instead of just projecting your regrets on the child. Because you may notice, this child has my personality. Kiplani. This child looks like me. This child, venye anaenda, as in express those fears in a better package. Package. Lakini hizo chipo au kukunywa maji afterwards.
package the concern well instead of being like, wewe unajua nakuonanga najiona usiona mimi ni mjinga, hizo vitu zote unafikiria, hizo vitu zote unaenda kufanya, mimi nishaifanya. Akina mimi I used to get confused. Kwani nafikiria nini? Sasa hiyo hakuna kitu nafikiria. And then now ideas start coming in because me open that door of me okay, so nini nafaa kufikiria? You know. I get you. So in the point of letting firstborns be, even if you see yourself in that firstborn, don't project. Yeah. Hivyo tu vile umesema, express your concerns. Mwambie tu ukienda hivi kuna hizi consequences. Make them aware of the what is happening, of the consequences of what they're about to do, experiences wanaenda kuwa nazo. Yeah. Wape hizo stories zako za when you were a child. Yes. So that they're able to even relate, like, oh, ndio maana mama pendi nikikaa nje usiku because this and this and this will happen. Yes. Yeah. That was, hey, tunakuanga na trauma firstborns. Hey, yeah, you take care of everyone else but yourself. By the hiyo ya kujisahau, ndio maana nilikuwa nauliza, is your love language really acts of service ama wewe tu ni firstborn? Jumezoea tu watu wengine ndio wanafaa kudeserve. Alafu kuna hii kitu ya when you take care of everyone else, there's a certain expectation that it should be reciprocated. If not, ina build resentment. They don't care. Me, I was that person. Ati, I'm doing this for you. So you should be able to do it for me too. Or at least do something in return. Subconsciously nilikuwa najiambia, at least wewe, if I show up for you as a friend, you need to show up for me as a friend. Kumbe ufai kufanya hivyo. Just do something for someone because you want to and let go. Nowadays, I do it because I want. If I'm doing something for you, I will do it because I want to, not because ati nimejambia ata come through for me one day. People will disappoint you, bra, na utashinda na your resentment. Yeah. So unapata firstborn ameenda hapo, mimi nawalipia school fees na nini na mnanifanyia hii madharau. Nikiwapigia simu amshiki. Mnanifanyia madharau. Niliwasomesha, niliwafanyia nini, nikaorganizea, mkaenda majumu, mmerudi sasa ni kiburi tu sasa una get your resentment sasa. If it's not reciprocated, like unafanya na expectations za this person will bail me out one day. People will disappoint you. Acha tu. Fanya tu na roho moja without expecting. Yeah. Watu wengine hawana hiyo common sense. Yeah, this person helped me. I should act like this. Yeah. I've also, that was a hard lesson for me. Nowadays, I just show up for whoever I want. If I want to. Yeah. I don't force myself. Yoti, kitambo nilikuwa this person. People pleasing. Ati, Flani is getting married. Bra. Nitajifix kwa hiyo story. Nita force. Yeah. Kila kitu nini mnahitaji? Mimi ndo nikapo bus driver. Mnataka nini? Ambulance. Nitaenda kutafuta. Mnataka kitu fulani? Mimi. Wedding day uko kwa wedding list example. Bra. Nilikosa je kwa hii list? Hata si hivyo. My wedding ikafika. No one shows up. Hapo ndo nilijambia wow. Ambulance please. Ambulance imeisha mafuta. I'll not be doing that anymore. I will do that for people I want to. If I want to, if I feel like. I can imagine how heartbroken you are. Unasema heartbreak wewe. What? It was bad. But now, what was breaking my heart was because I didn't have the spirit of discernment ya kujua. This is a friend. This is an acquaintance. This is a workmate. This is whoever. Sikuwa nimecompartmentalize, like nimepanga watu kwa category. Mimi nilikuwa na assume as long as we're good, we are friends. And I will show up. Mimi nakwambia definition ya friendship imechange kwa akili yangu. So I stopped blaming those people who didn't show up for me. I started blaming myself. And in that, I've been able to heal from that because so we categorize. And I also have the spirit of discernment. I know my friends. Not that ati umenifanyia act moja mzuri now we are friends. Not now we are BFFs. Yeah, because friendship in a take time to grow, in a take time to build. It's another whole relationship. It takes work. And the friendship heartbreak is worse than marriage, worse than boyfriend and yes. Yeah, so for me, the healing came after. You may accept that it was my fault. I didn't know
what was happening. Like sikuwa najua kuweka watu penye wanastahili. So that you don't overplay your role in people's life. Where overplaying? Wow. Ebu parting shot. So my parting shot is if you're an aspiring parent, you want to be a parent someday, work on yourself before getting your child. Because unaona hizi vitu zote tumesema utafanya kwa huyo first utajikuta. Na hakuna haja ya kupractice na an innocent human being. So work on yourself, work on your weaknesses, work on your traumas, read books, watch what you listen to, watch the people you hang out with for the sake of that human being you will bring in. If you need to work on if you feel like you need to work on your career first, imagine do it. Ndo usizae mtoto wako 3 months ndo huyo uko Europe nini, but no judgment to people who live like that. I'm just saying by the time you are having this child, make sure you have worked on some gray areas. Ndo huyu mtoto at least kama hata anaanguka chini, a land on a mattress, a soft up kwena soft landing. Hapo kwenye umesema work on yourself. Also unajua our parents, they just raised us with the knowledge they had. Even them, they were raised like that. Firstborn ndo anafaa shughulikie kila mtu. When you're role model, when you're pastor, when you're every therapist, when you're cook kila wewe ndio provider. So they were raised like that, and that's why imetufikia. But now our generation unajua sasa tutakangi hizo like if something is wrong, it's wrong. Kumbe zimetutraumatize na hatujui zimetutraumatize, or rather sasa ndio tunajua zilikuwa traumas. So I wouldn't blame them as much because unaona venye wewe ni first time mom, kuna mistakes bado na make. Yes. You just use the little knowledge you have to raise that child. I'm not blaming them, but at least with this information, ule mtu bado hajakuwa mzazi, now they know better. And hata mimi hapa venye nimeketi hapa hivi, I'm working on myself currently. Juu sasa I'm aware of things, I'm noticing I don't want to project on this little human being. Alafu she grows up to be a bully, tunashanga ilitoka wapi. Ama pia yeye ana need therapy. Ama pia ana need therapy, and the cause is who? The mother. I don't want. Even me, that's my biggest fear. Kuachia mtoi trauma. Like my mom alikuwa sijui what? Akido. Hata fadhali nikuwe na mtoto mmoja. But at least najua vile tunapelekana pole pole. Yes. So work on yourself. Usiende uko sikuwe kuprojector. Wow, that was heavy. Unajua hata we barely scratched the surface. Hata tujasema points wenye tunataka kusema. Zimekuja zikigongana hivi. Yes. But we hope you enjoyed our episode. We hope you learned something. Yes. Hizi episodes zetu zinakwanga tu ni informative tu. Like nataka tu ukitoka hapo nje at least ukue unajua. Pia zinakusaidia kudeal na watu. Ukipata ule msee mwenye anasumbuanga kwa ofisi, yeye ndio anataka kufanya kila kitu, mwelewe tu. Like that person mwenye anakwanga mejinyamazia, maybe also si lazima hata ukue control freak. Unapata firstborns wengine, you want your own space. Ajazoea space yake, so wale tu anapatanga tu nyamaze na mind your business, mtu asimguze. There's also that ninyo. So till next time guys. Thank you for tuning in. We hope you enjoyed, we hope you learned. If you're a firstborn, I hope tumekusaidia ku unburden, tumekuwa therapy wako leo, and you feel lighter. Thank you so much for tuning in. Until next time, adios. Bye-bye.